Satish Kumar. In this video, we'll be gathering collective responses from people on post-colonial literature. Here we go. Hi, Hi. introduce yourself. Hi, my name is Prasanna Kumari. Yeah. I have a question for you in the field of post-colonial literature. Can we move on to the question? Yeah, sure. Think about the food you eat. Oh, What dishes show a mix of local and foreign influences for you? okay. So first of all, we all know food is a major important thing for every human. So in India and all over the world, we all know food is a very important thing, and many food across the world have been mixed up it is being combined with each ingredients and each method of cooking. So especially in India, we all know the Indian dishes are being blended up by local traditions as well as the foreign invasions. Why this thing of foreign invasions happened? It is because of three things. The first one is the historical invasions. The second one is the trade, and nothing but the last is the colonization. So all these three things are the major thing where the exchange of foods and the mixture of foods and the blending of foods happen all through the world, and it's spread across the world as well. So especially I'm going to share about three major things and the minor things as well. So the first one is the Indian and Chinese food. So the Indian and Chinese food are more popular all through the countries, especially started by the influence of Chinese techniques through the local Indian food recipes. And the next one is the Anglo-Indian technique. So the Anglo-Indian technique is nothing but the fusion of soups and also the famous dish called as kediri, which is nothing but in Tamil we all know a dish called as khichdi, which is the influence that came from Anglo-Indian. So that dish has been influenced in India, and thus the name of khichdi came from. The third one is the Mughal dish. The Mughal dish, we all know biryani is one of a Turkish dish. So Mughal dish is being brought by the Mughal people, also which influence and which involve three things such as Persian, Arabian and Indian cuisine foods. So all these recipes have been implemented and thus the Mughal recipe came from. So next I'm going to share about the uses of the ingredients food. So the uses of the ingredient food such as the Portuguese. So the Portuguese dish which I was talking about is the dishes such as tomato, the ingredients such as tomato, chili and the potatoes have been brought by the Portuguese people through India through the method of travel, the trade and the method of colonizations as well. So the three things which has been represented by Portuguese have been very important thing that has been brought a great change in Indian recipes as well. So next one I'm going to talk about is the Colombian exchange. So we all know the Colombian exchange foods are more popular where it influences the recipes of chilies that replace the pepper. So chilies have been replaced by the pepper. So that gives a good dishes. And such as potato has been implemented as a very great dish where the potato have been used for the potato masalas and also for the paratha salna as well. So the second one, as I told before, the Portuguese dishes such as potato, tomatoes and chili have been used in a wide variety all through the world. And it has been implemented in all the Indian recipes to enhance the flavors and to give a good taste of their dishes. The third one is the Chinese dishes, and as I told, the Chinese dishes which is famous that all people will like, so such as Chinese noodles, the tofu Manchurian, the chili chicken, all these recipes are so flavorful and it has been spread all over the world. Last but not least is the British influence, where the British have been brought us a good flavor of pepper water. What is pepper water? The pepper water is nothing but the soup recipe. The soup consists of the lentils, the veggies and the pig, which is so flavorful, and it has been brought by the British people to India. That soup has been established. So I conclude by saying that the colonization have been brought a big change to Indian society and also through the world, where many dishes have been brought after the colonization to India that has been enhanced a good providence to the Indian society and world as well. So the colonization, when people came from there to India, so they have been given the exchange of foods as well as these foods in India have been mixed up, and now we are getting a new foods and new recipes from then to now. Thank you. Good. I have two questions for you in the field of post-colonial literature. Let me ask you the first question. Do you think globalization is another form of colonialism? Hmm. My understanding of globalization is through the idea of tendencies where production does not happen in one place, but then different in the process, the different what is it steps of production happens in different parts of the world, and also I also understand it through the idea of free trade, where products from one country goes to the other and vice versa.
But then in today's geopolitical context, I do feel that some countries like the USA, they increase the tariffs. So this flow of products from one country to the other is restricted and it is controlled for political purposes. So it cannot be completely written off that globalization is not colonialism, but then nowadays we can see elements of colonialism in it as Yeah, that's a very good answer. Then let's move on to the tricky question well. about the beauty standards. Okay. Okay. How do beauty standards reflect colonial power? Mm, beauty standards has I do feel that even still like beauty standards that we are following are those from the Western expectations, like the fair skin thing. Even when the youngsters are starting to appreciate their own skin color, skin tone, the generation above them, they are still in the mindset that to be fair is to be beautiful. So in our childhood, when we hear our grandmothers and everyone talking about children who is fair in a very superior way, it gets instilled in us, and it is very difficult for teenagers to appreciate their own skin tones. And also, but then it is changing. It is changing, and even the beauty companies, they are also making use of this transition. Like they have different shades, Indian shades, and different shades. But even then, there is this. It's either very fair or very dust. So, but in India, the skin tone is very varied. Like even in dusky, there are different beige skins also there. So different varieties are there. So it is like we should keep it open. Like our definition of beauty should not be like a set criterion like this. But then we would know that when you see someone, there is beauty in them. It could be not just physical, but also other aspects. It's a combination, harmony of a lot of elements. So I think it still persists, but then it is moving on in some ways. That's a very nice Thanks. answer. Thank you. Yeah, but, yeah. I have a question for you regarding postcolonialism. Yeah. Are you ready with me? Yeah. How do Tamil movies portray the legacy of British colonialism in terms of language, law, or education? இதுல வந்து பாசிட்டிவும் இருக்கு, நெகட்டிவும் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, எஜுகேஷனே நீங்க எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, முன்னாடி பிரிட்டிஷர்ஸ் இங்க வரதுக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ்காரங்க நமக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இங்க வந்து கேஸ்டிசம் நிறைய இருக்கு. சரிங்களா? அதனால நம்ம வந்து ஸ்கூல்ஸ் போறதுக்கு, காலேஜ் விட மாட்டாங்க. இப்போ பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து நமக்கு விட்டு போன ஒரு மெயினான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஒன்று வந்து இங்கிலீஷ், அப்புறம் இன்னொன்று வந்து எஜுகேஷன். அவங்க வந்துட்டு இப்போ நீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, பிரிட்டிஷர்ஸ் இங்க வந்த உடனே தான் நிறைய கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல் வந்துச்சு, கிறிஸ்டியன் காலேஜஸ் இருந்துச்சு. நம்ம காலேஜ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் தான். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் திங்ஸும் இருக்கு. நெகட்டிவ் திங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ் இந்த கொலனிசம் சொன்னீங்கல்ல, அது வந்துட்டு லார்ஜ் ஸ்கேலா அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம நம்ம ஊர்ல அப்படி பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஸ்மால் ஸ்கேல் வந்துட்டு இந்த சின்ன சின்ன ஊர்ல இந்த கேஸ்ட் அவங்க இந்த கேஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்கள சின்ன சின்ன குரூப்ஸா மட்டும் தான் இருந்தாங்க. அவங்க வந்துதான் நம்மள வந்து பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேலா நம்மள வந்து கொலோனியலைஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மள வந்து ஸ்லேவரியா ட்ரீட் பண்ணாங்க. இப்போ இப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இந்த கண்டெம்பரரி சிச்சுவேஷன்ல வந்து நம்மளோட சொசைட்டியே அது மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா வெளியே இருந்து பார்க்கறதுக்கு அப்படி தெரியல. ஆனா உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கு. இப்போ படத்துல நிறைய படத்துல கூட அதை பத்தி பேசியிருப்பாங்க. அசுரன்ல பத்தி பேசியிருப்பாங்க, பரியரும் பெருமாளை பத்தி பேசியிருப்பாங்க. ஆனா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறுது. ஃபியூச்சர்ல இன்னும் நல்லா மாறும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்க அந்த மூவிஸ் இப்ப சொன்ன ஸ்பெசிபிக் மூவிஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு டீப்பா ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா இந்த மாதிரி ரிலேஷன்? எக்ஸாம்பிள் பரியரும் பெருமாள். பரியரும் பெருமாள்ல வந்துட்டு அவன் வந்து அடிமையா தான் இருப்பான். அவன் ஒரு சோ கால்டு லோ கேஸ்ட் அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கும்போது அவன் வந்து அடிமையா தான் இருப்பான்.
ஆனா அந்த எஜுகேஷன் பிரிட்டிஷர்ஸ் நமக்கு விட்டு கொடுத்த எஜுகேஷன் அவங்க விட்டுட்டு போன எஜுகேஷனை வந்து அவன் யூஸ் பண்ணிட்டு அவன் லா படிக்கணும்னு யோசிப்பான். அந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப தேங்க்ஸ். Can translation ever be decolonializing? What do you think about this idea? Yes, it could be a tool for decolonizing. As we see now, our India is recovering from the colonization and all that. Now that we are an independent country, all of the voices from the marginalized section are coming up. So now, if we translate these texts, maybe the essence of their culture won't be seen. Let's take an example of the Dalit writer Bam. So she expressed her own views of the community faces and how her community feels around the other communities. So when she writes it in English, people think, oh, it's just another journalist writing it, another common person writing it. But if she wrote it in her own language or in her own essence, then her culture and her community would be seen and people would understand the essence of what she said. So I do think translation is a tool for decolonizing, but still it would affect the culture and the essence of the writers. That's an insightful point of view. Thank you for your contribution. And I'm Jennifer from Max Department. Okay, I have a question for you regarding post-colonial literature. Can I move on to the question? Yes. Yeah. Okay. The question is, discuss the concept of debt as a modern tool of control. How do you see this statement? So good question. I would like to tell in Tamil. So இத நான் வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறேன். அந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் இது பண்ற மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் அந்த காலத்துல வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து நிறைய பீப்புள், அதாவது ஆப்பிரிக்கன், அமெரிக்கன், லைக் இந்தியன்ஸுக்கு நிறைய பேரை வந்து அவங்க வந்து அடிமைப்படுத்தி அவங்க வந்து அவங்களோட தேவைக்காக, அவங்க பினான்சியலா அவங்க தேவைக்காக அவங்க வந்து அவங்கள அடிமைப்படுத்தினாங்க. அதே மாதிரி இந்த காலத்துலயும் வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், பேங்க் அவங்க எல்லாம் அவங்க காசு கொடுத்து ரொம்ப கீழே இருக்க பீப்புளுக்கு எல்லாம் காசு கொடுத்து அவங்க கிட்ட இருக்க லைக் அவங்களோட தேவையான பொருட்கள், இப்ப நான் எனக்கு இது வேணும்னு நினைக்கிற விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து தடுக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து பினான்சியல் மூலியமா அவங்க இது பண்றாங்க. சோ அந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் ஒரே சிமிலாரிட்டி இருந்தாலும், பட் ஆனா காலங்கள் மாறினாலும் ஒரே டாபிக் தான் வருது. அப்பயும் அவங்க ஒடுக்கப்பட்டாங்க பினான்சியல் மூலியமா, இப்பயும் ஒடுக்கப்படுறாங்க பினான்சியல் மூலியமா. சோ இதுதான் நான் பாக்குறது. Thank you. I have a question for you in the field of post-colonial literature. Are you ready for it? Yes. Yeah. Does post-colonial theory and literature address environmental devastation and climate change in the formerly colonized world? Actually, I feel that post-colonial literature is yet to address the environmental devastation. Is yet to address the environmental devastation caused by colonialism. Because as far as I have seen, post-colonial literature has addressed the problems of immigration, displacement of people, or the cultural tensions that the previously colonized world has faced. But still, it is yet to discuss the problems that have been that have arisen with regards to the industrialization problems, how the people were exploited, how the resources of indigenous people was stolen from them, and how they were pushed to economically weaker sections because of the British exploitation of their resources. So yeah, it needs to discuss these issues more, since we have come a long way. It has been nearly 60 to 70 years since we gained independence, and I feel we have been repeatedly talking about the same problems of cultural tensions. Now we need to move towards a more broader problem. Thank you. That's a very nice answer. Thank you. Hi. Hi, Can you introduce yourself? my name is Arun Jyoti. Okay, I have a question for you in post-colonial literature. okay. Can you move to the question? Okay. Yeah. Okay. Can you think an example of Western influence on traditions and education in India? First of all, we take a language. First, the English language in most of the higher studies and university exams and competitive exams are mostly என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல தான் நடத்துறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அப்ப இங்கிலீஷ் தான் அவங்க கொண்டு வந்தது ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபுளுன்ஸ். செகண்ட் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டியோட சிஸ்டம்.
எஜுகேஷனல் சிஸ்டமே மொத்தமா அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் கிரேட் சிஸ்டம் கொண்டு வர்றது அண்ட் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் வைக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ஸ்ல அவங்க கொண்டு வந்தது. நெக்ஸ்ட் வந்து வெஸ்டர்ன் ஹாலிடேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுறது, அந்த டெக்கரேஷன்ஸ், அப்புறம் கிஃப்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றது, இது எல்லாமே எதுல வந்துரும் அப்படின்னா அவங்க கொண்டு வந்ததுல இன்ஃபுளுன்ஸ்ல வந்துரும். நெக்ஸ்ட் கிளாத்திங் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கிளாத்ஸ் நம்ம போடுற பேண்ட், ஷர்ட்ஸ், அப்புறம் ஆஃபீஸ் அட்டையர்ஸ், அப்புறம் வெஸ்டர்ன் ஷர்ட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து அவங்க கொண்டு வந்ததுதான். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா மீடியா அண்ட் டிவி ஷோஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாலிவுட் மூவிஸ், அப்புறம் டிராமா, சவுத் சைடுல நம்ம அதை பார்த்து அவங்களோட லாங்குவேஜ், அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்கள பார்த்து நம்ம அவங்கள மாதிரியே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ மெக்டொனால்ட்ஸ், அப்புறம் பீஸா ஹட், இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அவங்களோட ஃபுட்ஸ் தான். நம்ம அதை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம ட்ரை பண்ணணுங்கிறதுனால நம்ம அதுவும் அவங்க கொடுத்த இன்ஃபுளுன்ஸ் தான் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல ஒன்னு ஆட் பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா முன்னாடி நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா குருகுலம் சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுல இருந்து இப்ப சேஞ்ச் ஆகி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா போர்ட்ஸ் அண்ட் கிரேட் சிஸ்டம்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா அவங்கள மாதிரியே ட்ரை பண்றோம். நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கிறிஸ்டின்ஸ் நேம்ஸ், இங்கிலீஷ் நேம்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த நேம்ஸ் மேத்யூ, அர்னால்டு, இதெல்லாம் அவங்களோட நேம்ஸ் தான் நம்ம இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி நம்ம பேர் வைக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டா என்ன அப்படின்னா முன்னாடி இந்த பேட்ரியார்ச்சிக்கல் சொசைட்டியை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி இப்போ நம்மளோட சொசைட்டியை மொத்தமா அவங்களோட கல்ச்சுரல் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா மொத்தமாவே கரெக்டா சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். ஸோ you have enjoyed this video. Knowledge is love, light, and vision. Wisdom is knowing what to do next. We'll meet in the next new video. Thank you.